So basically, what I'm going to speak about in my presentation is about a great company, Agrimer. Сегодня в моей презентации я буду говорить про замечательную компанию Agrimer. Agrimer is leader in the Britain algae transformation and is constantly launching new research programs to find new active ingredient for the cosmetic industry. Agrimer является лидером в переработке морских водорослей. Мы постоянно находимся в поиске и проводим исследовательские проекты по поиску новых активных ингредиентов. So I'm going to speak about our active ingredient named polymarine, which has an calming effect and which stimulates the collagen synthesis. Мы будем говорить про наш новый активный ингредиент, который называется полимарин, так как он и есть очень актуальным и по данным тенденциям на рынке. And this year we're combining our polymarine active ingredient with a pre- and probiotic complex, which is the new coming major trends. Сейчас в этом году мы совместили два активных ингредиента полимарин и пребиотик в нашем новом популярном продукте. And of course, we integrated these two complexes, polymarine and pre- and probiotic complex, in our galvanic signature, our most famous formula that are the mousse mask and the fusion peel-off mask. Мы внедрили данные активные ингредиенты пробиотика и полимарина в два наших основных новых продукта. Это мусс-маска и маска Fusion Pillow маска. My name is Agat. I'm very happy to be here to present you Agrimer. Добрый день, меня зовут Агата. Я очень рада находиться здесь и хотела бы рассказать о компании Agrimer. First, to enter and discover Agrimer's world, we'll start by a small video. Сначала я хочу показать вам небольшое видео, которое покажет вам, чем занимается компания Agrimer. Algae have existed since the dawn of time and are the source of life on Earth. As they face extreme conditions, whether submerged or exposed to the sun, the wind, and the rain, they have been forced to adapt. As a result, they have developed an extraordinary resilience with natural self-defense mechanisms based upon the exceptional riches of their biochemical components. Here at Agrimer, in the heart of the seaweed beds, we endeavor to provide your skin with the very essence of these powerful reserves. While preserving the traditional harvesting techniques, often passed down from generation to generation, we work with the latest cutting-edge technologies to create unique marine textures. We pride ourselves to be master craftsmen of the sea. We have mastered the active molecules, the skin's mechanisms, as well as the extraction processes. This allows us to create natural and advanced cosmetics, constantly renewed and updated. Thanks to our unique drying and sifting methods, we are able to preserve the intrinsic properties of the algae. For each field of our expertise, we offer an array of solutions for formulas and packaging, always paying special attention to scent, touch, and sensation. Taking in the power of seaweeds is like somehow becoming the ocean. Okay, so let me tell you a bit more about Agrimer's history. So it's a family business that started in 1986 with a unique know-how, the transformation of Britain algae. Компания Agrimer – это семейный бизнес, который был основан в 1986 году. И наш основной бизнес – это преобразование бретонских водорослей. We're expanding, and right now we will soon enjoy 7,600 square meter facilities. And one of our strengths is that we control the entire process because we have the full integration of the industry from the harvest, passing by R&D to packaging solutions.
Компания Agrimer расширяется, и скоро наши производственные мощности площадью увеличатся до 7600 квадратных метров. И наше основное преимущество состоит в том, что мы полностью контролируем процесс производства от сбора урожая, исследования, развития и до упаковки. We are ISO 22716, we respect the GMP, and we have the Cosmos Organic certification. Компания сертифицирована по ISO 22716. Мы следуем стандартам GMP, и также наша продукция сертифицирована Космос. We are now doing around 8 million of turnover and representing more than 35 countries. Приблизительный оборот компании составляет 8 миллионов евро в год, и наша продукция представлена в 35 странах. So we're based in the northwest of France, close to the harvesting area, because of all the inlets in Brittany, it represents actually 1/3 of the French coastline, and that is where you can harvest 90% of the French algae. Компания расположена на северо-западе Франции, близко к местам сбора урожая. В Британии очень много различных бухт, которые в совокупности составляют 1/3 всего побережья Франции, и там собирается около 90% всех водорослей во Франции. Why there? Because there is an optimal environment for the algae, because of rocky bottoms, because of the salinity of the water, because of the temperature. You have in Brittany more than 800 species of algae. And Brittany, UNESCO has classified Brittany as a World Heritage and a Biosphere Reserve. Данное место является оптимальной окружающей средой для роста водорослей, благодаря своим скалистым поверхностям, температуре воды, солоности, высоким приливам и другим факторам. Здесь представлены более 800 видов различных водорослей, и ЮНЕСКО определила данную территорию как биосферный заповедник. So even if we are leader in the Britain algae transformation, we have much more to learn about the marine world. And that is why Agrimer is constantly launching programs with different institutions. Несмотря на то, что Agrimer является лидером в производстве бретонских водорослей, нам все равно предстоит очень много изучить и узнать о морском мире. И поэтому компания Agrimer постоянно запускает различные исследовательские программы с различными организациями. Few years ago, we launched the Aquactive project. The aim of this project was to find new spaces for cosmetic industry. Несколько лет тому назад мы запустили проект Aquactive, идея которого состоит в том, чтобы найти новые виды морских водорослей для косметической промышленности. Because everyone is using Fucus, Laminaria, Ulva, Lactuca, but we wanted to be a bit more original and to offer you new properties. Все мы используем фукус, ламинарию, хондрус, но мы хотим придумать что-то оригинальное с новыми свойствами для косметической промышленности. So how did go the Aquactive project? So simply, we looked at many different species. We selected one species here, the Caliblepharis jubata, a red algae, and then we genetically identified this algae. И каким же образом работает данный проект? Мы пересмотрели огромное количество различных видов, из которых выбрали один, который называется Caliblepharis jubata. Мы его генетически идентифицировали и извлекли из него молекулы, которые являются активным косметическим ингредиентом. But this project had also one more matter. It was to be able to cultivate the algae in order to avoid any pressure on the environment. So what we did is that we raised seedling in laboratories and then we put it then in the open ocean for the growth. In this way, we were able to cultivate the Caliblepharis jubata to make new active ingredient and avoid any pressure on the marine environment and the resource. И одна из идей данного проекта состояла в том, чтобы научиться культивировать водоросли
в результате которого мы прорастили одно семя и смогли самостоятельно уже выращивать без дополнительной нагрузки на окружающую среду. From this program, we had the polymarine active ingredients. So polymarine is made at 65% of polysaccharide, and it has a calming effect and stimulates the collagen synthesis. В данном проекте нам удалось получить активный ингредиент, который называется полимарин. Данный ингредиент состоит на 65% из полисахаридов, и у данного экстракта есть успокаивающий эффект, и также он стимулирует коллагеновый синтез. So indeed, we demonstrated that compared to the clinical chemistry control, we had a production of collagen of 72%, and for the calming effects, we realized that more you had polymarine, less you had a cytokine called IL-6, and this IL-6 is included in the inflammatory process. So more polymarine you had, less inflammatory process you had. Были проведены медицинские исследования, в результате которых было получено, что коллагеновый синтез увеличился на 72%. И также было выявлено, что чем больше полимаринов находится в продукте, тем меньше цитокинов, которые называются IL-6, будут находиться. Они будут бороться с цитокинами, которые являются молекулами при воспалительных процессах. We also tested the sensitivity of this active ingredient, and it can be classified as hypoallergenic. Также было установлено, что даже данный ингредиент можно классифицировать как гипоаллергенный. Of course, we patented the outcome of the Aquactive project. И, конечно же, мы запатентовали результат по данному проекту. And now we're using polymarine in many of our products. И сейчас данный активный ингредиент полимарин мы используем в очень многих наших продуктах. But this year we wanted to combine polymarine with one of the major coming trends, the Prebiotics. В этом году мы захотели сделать комбинацию данного полимарина с каким-то другим новым трендом, в данном случае пребиотиками. So we found an active ingredient combining pre- and probiotic complex. Мы нашли активный ингредиент EcoSkin, который комбинирует в себе пре- и пробиотики. So it's a combination of alpha-glucosaccharide from vegetal substrate, of pure juice of yako, which is this plant, rich in beta-arachidooligosaccharides and inactive probiotic bacteria. Данный комплекс является смесью глюколигосахаридов, полученных из корней якона, также богатые руктооглисахаридами и неактивными пробиотическими бактериями. The two first are actually the prebiotic complex. It will boost your microbiota by giving food to your skin. Первые два являются пребиотиками, которые способствуют росту микробиоты, давая им питание. And the last one, the inactive probiotic bacteria, will actually allow your skin to develop only the right bacteria. И последний ингредиент, он используется как приманка для плохих бактерий. So because you're only developing the right bacteria, it stimulates the B-defensing HBD2 and HBD3. Поскольку наш организм, он производит только хорошие бактерии, то данный комплекс помогает развитию защитных свойств нашей кожи. And what does that do? So basically we made a study on 15 volunteers for 28 days, and they had to apply a cream with EcoSkin at 3% on one part of their body, and a cream with placebo effect on the other part of their body. Каким же образом это работает? Мы провели исследование на 15 добровольцах в течение 28 дней. В течение этого времени они должны были использовать крем с экоскином всего лишь на 3% их кожи. На остальной части кожи они использовали крем с эффектом плацебо.
we demonstrated that EcoSkin, the pre and probiotic complex, was improving the skin complexity, it had a smoothing effect and restructuring effects. По результатам было видно, что EcoSkin, активный ингредиент, улучшил состояние кожи, ее структуру, сделал ее более гладкой и однородной. We also found that the pre and probiotic complex was improving it had a nourishing effect and it was improving the skin comfort. Также данный ингредиент был очень питательным и улучшил состояние комфорта кожи. So in fact, using pre and probiotic complex, it will boost your natural defenses to regain comfort and reveal a radiant complex. Данный активный ингредиент позволяет стимулировать рост хороших бактерий, и также ваша кожа обретет комфортное состояние и будет сиять. So as I told you, we wanted to combine our polymarine active ingredient with the pre and probiotic complex. We combined them in some galenic signature we have. Мы объединили EcoSkin и полимарины вместе, и в результате у нас получилось несколько галеновых структур. One of our most famous technology is the mousse mask. So the mousse mask is a powder that will absorb 40 times its volume in water. So you spread the powder into the water, the powder swell, you mix it a bit, and then you obtain a very fresh and light, airy mousse texture. Первая структура – это муссовая маска, это наша эксклюзивная технология. Она представляет собой обычный порошок, который может абсорбировать объем воды в 40 раз превышающий объем порошка. И в конечном итоге вы получаете хорошую муссовую структуру. It's very easy to make, and you can create your own texture by adding more or less water. And because it's a powder, you have no preservatives. С ней очень легко работать, и вы можете самостоятельно играться со структурой, и поскольку это порошок, он не требует никаких консервантов. Here is a small video to show you how it works in cabin. Сейчас на видео мы покажем, как это работает в салоне.
version of the mousse mask. Есть различные вариации мусс-масок. And this year we combine, of course, we created a new version and enriched with rice starch to even more softness. И в этом году мы разработали новую версию маски, которая обогащена рисовым крахмалом. And of course with our polymarine active ingredient for moisturizing and the pre and probiotic complex to boost your microbiota. И, конечно, в них мы добавили полимарины и пребиотики. So thanks to its texture and this active ingredient, this mousse mask is ideal to soothe fragile skin and to make it a fleur and reveal a radiant complexion. Благодаря своей текстуре и активным ингредиентам данная маска получилась еще более успокаиваемой и более жизненной для вашей кожи. Okay, so you saw the cabin use. Let's show the retail use. Okay, that was for the mousse mask. And we had one other great innovation this year is our new Peel-Off Fusion Mask. А сейчас мы расскажем о нашей новинке, о Peel-Off маске. That's a peel-off made of marine seaweed and that has 97% of naturality. Данная маска сделана из морских водорослей, которая 97% состоит из натуральных ингредиентов. No dosage here, no mix to do. It's very easy to do, even in retail. Ей очень просто пользоваться, и даже если вы ее купите в точках розничной продажи. So how does it work? It's a total new gesture in two steps. First step, you apply the gel all over your face or only on wrinkles. Ей очень легко пользоваться в два шага. На первом шаге вы просто наносите гель на свое лицо. And like a top coat, you will apply the second gel on the first one. И сверху наносите второй слой геля. You leave it for 10 minutes and then you can remove it. Оставляете на 10 минут, после чего удаляете. So it's a bit less than a classic peel-off. Это меньше, чем классическая peel-off маска. Of course, we integrated our polymarine still and the pre and probiotic complex, so your skin regains suppleness, vitality, and also comfort. И, конечно же, данная маска содержит полимарины, пробиотики, что в конечном итоге дает вашей коже гибкость, однородность и жизненность. Let me show you how it works.
for the cabin. I'll show you now for the retail how it works to apply it on wrinkles only. Сейчас вы увидели видео в салоне, а сейчас будет видео в домашних условиях. So as you see, it's very easy to do and very quick to do it at home. Как вы видели, это очень легко и быстро, и можно делать дома.